Oye, bueno, buenos días. Question mark, ¿Cómo estás hoy? Alabado sea el Señor. ¿Estás listo para Café de Confesiones con el Pastor Jeremiah Smith? Bueno, hoy estoy aquí contigo. ¿Estás listo para un buen día? Creo que Dios tiene una semana maravillosa para nosotros esta semana, y tiene mucho que ver con lo que estamos confesando y hablando y pensando acerca de la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a entrar en nuestras confesiones hoy, y espero que tengas tu té acud, tu café, y espero que estés animado. Alabado sea el Señor. Creo que Dios tiene algunas cosas maravillosas para nosotros hoy ya sabes, estaba pensando en un pasaje de las Escrituras hoy primero Pedro 5:7 lo dice así. Me gusta la versión amplificada. Dice, echando todo tu cuidado, todas las ansiedades, todas las preocupaciones, todas tus inquietudes de una vez por todas sobre el don te queda con cariño y se preocupa por ti. Atentamente question mark, no es bueno pensar en que puedes echar todas tus preocupaciones, tus ansiedades, tus preocupaciones, todas tus preocupaciones de una vez por todas sobre el? Question mark, no es bueno saber que la escritura nos dice eso? Bueno, podemos ponérselas. Creo que es lo suficientemente grande como para librarlas. ¿Qué opinas? Bueno, ya sabes, vamos a entrar en nuestras confesiones hoy ya sabes, podrías, escribir esa escritura si es una bendición para ti ali. Vamos a ser confesionales desde, el sitio web ahiq, jeremiahsmithministries.palmbean.com, puedes ir y hacer clic en la pestaña de confesiones. Literalmente vamos a revisar los que tenemos en el sitio web ali. Eres bienvenido a hacerlas junto con nosotros. Nos encantaría que los hicieras con nosotros. Si no, ya sabes, es una gran meditación para ti. Sabes, puedes sentarte y meditar y enmascarar en la presencia del Padre enmascarar a bascar la presencia de su palabra ali. Concentra tu mente en los pensamientos correctos ali. Si no puedes confesar hoy, es bueno para tu pensamiento ali y la renovación de tu mente. Vamos a entrar en las, confesiones hoy. Si estás listo. Alabado sea el Señor. ¿Estás listo? Muy bien, bueno, sigamos aquí estamos justo en la parte superior del asiento de confesión aquí, el asiento de confesión ala. Vamos a empezar desde arriba. El Salmo 1032 lo dice así. Dice, bendice al Señor o alma mía y no olvides todos sus beneficios. Vamos a repasar algunos beneficios hoy. Señor había tu palabra. Recuerdo haber recibido hoy de nuevo todos los beneficios que Jesús me ha provisto. Él es perdonado de todos mis pecados. Él es mi sanador. Recibo mi curación y salud hoy. Mi vida está redimida de la destrucción. Estoy coronado con su amorosa bondad y tiernas misericordias. Él sella mi boca de cosas buenas para que mi juventud se renueve como las águilas. Él ejecutó la justicia y el juicio por mi acute contra la opresión. Soy libre. Question mark, ¿no te alegras de estar libre hoy? Sabes, es fácil estar atado por todo tipo de basura hoy, pero la Biblia dice que eres libre hoy por lo que Jesús hizo en la cruz. Así que acepta tu libertad. Estoy libre hoy. Él nos da conocer sus caminos, somos sus hijos y yo lo sigo. Recibo su gracia y misericordia y la obtengo en tiempos de necesidad. No es acute ustedes, pero me encantaría saber que todas las mañanas me levanto ali. Question mark, ¿no te alegras por eso? Sabes, el mundo puede no tener gracia y misericordia, pero viviendo con Dios, tienes una gran submisericordia todos los días.
Eso significa que te da la capacidad de hacer tu día, te da la capacidad de ayudar con tu día. El te da la capacidad de hacer lo que necesitas hacer para ser llamado a lo que estás llamado a hacer hoy. Su gracia y misericordia están hechas para ti hoy. Alabado sí Señor, sigamos adelante y leemos estas tres pequeñas oraciones que tenemos aquí en Efesios 1:16, 2:23 es una de esas oraciones paulinas que vamos a orar. Tenemos dos de Efesios y uno en Colosenses ali. Y estas son oraciones altamente ungidas ali. Y si quieres cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida y quieres vivir lo mejor para Dios que quieres vivir, estas oraciones son importantes para ti. Son oraciones altamente ungidas. Y vamos a rezarlas muy rápido aquí. Efesios 1:16 al 23, dice, me has dado el espíritu de sabiduría y revelación de Jesucristo. Están pensando que los ojos de mi entendimiento están siendo alumbrados para conocer la esperanza de tu vocación y fue la riqueza de una gloria de tu herencia en los santos. Me estás revelando la supereminente grandeza de tu poder según la operación de tu gran poder, que resucitó a Cristo de entre los muertos, y ponlo a tu mano derecha. Me gusta eso de nuevo. Ahora, el siguiente es un fes, es 3:14-20. El dice, concedime conforme las riquezas de tu gloria, ser fortalecido por tu espíritu, mi hombre interior, para que Cristo habite en mi corazón de fe, para que yo si raíz en la concesión y el amor, poder comprender con todos los santos fue el aliento y la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que yo si lleno de toda la plenitud de Dios. Te alabo Señor, porque eres poderoso mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos de acuerdo con este poder que acta en nosotros. ¿No es eso bueno? Muchacho, ¿tú crees que él está haciendo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que acta en nosotros? ¿Es bueno saberlo? ¿No? Y luego, Colosenses 1:9-11, esta es la última oración. Ya sabes, dices, bueno, los está revisando rápidamente. Te diré hombre? ¿Cómo me mantengo al día con él? Bueno, estamos tratando de asegurarnos de que pueda colocarlo antes de su día y en su hora de almuerzo o ya sabe, en algún momento que tenga, ya sabe, y decir, es que la gente está en movimiento hoy y están en movimiento hoy. Y así tratamos de llegar a don pueda encajar en su día ali. Es por eso que me muevo tan rápido ali si lo necesita o lo escucho, ya sabe, una y otra vez si lo necesita de nuevo, solo detengalo y haga una pausa, lo que sí que necesita hacer ali, luego asegurís de que pueda caber en su día. Colosenses 1:9-11 dice, te ruego que me llenes del conocimiento de tu voluntad y de toda sabiduría y entendimiento espiritual para que pueda andar como es digno de ti en todo agradando, si fructífero, nunca en buenas obras y aumentando en el conocimiento de ti, fortalece con todo lo mío conforme a tu glorioso poder y a toda paciencia y sufrimiento perdido con alegría a ti. Señor, si la gloria, la iglesia por Cristo Jesús a través de todas las edades. Remolino, acabar eso? Oh hombre. Oh, eso es algo bueno acute mismo. Y ora para ti mismo ali y cada vez que oramos, y creo que Dios está haciendo algunas cosas maravillosas, bueno, vamos a hacer nuestras confesiones. Ahora si estás listo. Estas son algunas grandes confesiones para el miedo y la preocupación. ¿Estás preocupado? ¿Tienes miedo? Bueno, estas son algunas grandes confesiones y vamos a confesarlas ahora mismo. Soy el cuerpo de Cristo y Satanás no tiene poder sobre mi acute. Venzo el mal con el bien Romanos 1221. Primera de Corintios 1227. Mayor es el que está en mi acute que el que está en el mundo. Juan 4:4, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo.
Señor, tu palabra y tu espíritu me consulan. Psalmist 23, 4. Estoy libre de opresión o estoy lejos de la opresión y el miedo no se me acerca. Isaías 54:14, ninguna arma contra mi acute prosperará por mis justicias del Señor. Isaías 54:17. Todo lo que haga prosperará porque soy como un árbol junto a ríos de agua. Psalmist 1:3, Señor, me has librado de los males de este mundo por la voluntad de su Dios. Gálatas 1:4 Ningún mal me sobrevendrá ni para evitar que la plaga se acerque mi morada. Psalmist 191:10. Porque a tus ángeles nos has encargado, y nos guardan en todos nuestros caminos. Psalmist 91:11 Y mi camino es la vida. Y no hay problemas de muerte. 1228. Soy un de la palabra y soy bendito en mi ser. Santiago 1:22-25. Tomo el escudo de la fe y detengo en paz todo lo que el enemigo trae contra mi acute. 6:16 Cristo me ha redimido de la maldición de una ley, prohibo que me sobrevenga enfermedad. Gálatas 3:13, Venzo por la sangre de Cristo y la palabra de mi testimonio. Apocalipsis 1211, el diablo huye por mi acute porque le resisto. En el nombre de Jesús. Santiago 4:7. La palabra de Dios es para siempre cel en el cielo. Psalmist 119:89, Gracia la paz de mis hijos por el arte alto del Señor. Señor. Isaías 54:13. Si, ¿estás listo para hacer algunas confesiones por algunas necesidades materiales? ¿Estás luchando con algunas necesidades materiales hoy? Bueno, estas son algunas grandes confesiones para necesidades materiales y para cosas que estás necesitando en tu vida. Y luego vamos a entrar directamente en esas cosas si estás listo. ¿Estás listo? Vamos. Cristo nos ha redimido de la maldición de toda pobreza, escaladas de enfermedad y muerte. 3:13 Debido a Romi 28, por pobreza. Él nos ha dado riquezas para la enfermedad. Él nos ha dado salud. Segunda de Corintios 8:9. Soy rico por la bendición de un Señor. Proverbios 10:22. Me deleito en el Señor y acute él me concede los deseos de mi corazón. Los Psalmos 37:4 le he dado y me lo ha dado. Medida buena, apretada, remesada, rebasante. Lucas 6:38. Tengo todo lo suficiente de todas las cosas y abundo toda buena obra. Segunda de Corintios 9:8, porque mi Dios ha hecho que toda gracia abunde para conmigo. Segunda de Corintios 9:8, no me falta porque mi Dios suplir todas mis necesidades conforme sus riquezas y gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19 ¿No es eso bueno? Ya sabes, el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Esa es una buena confesión que puedes decir hoy. No quiero. Él se ocupa de todos mis deseos. Él se ocupa de todas mis necesidades. La Biblia incluso dice que Él se ocupa de mis deseos, risa, y acute Él se encarga de todo. Alabado sea el Señor. Esas son algunas cosas buenas para ser confesadas. Junto con eso, sigamos adelante y entramos en las confesiones de guía y sabiduría aquí. ¿Necesitas alguna guía? ¿Necesitas algo de sabiduría? No, y acute él no te lo está ocultando. Él tiene sabiduría para ayudarte en eso y la está poniendo a tu disposición. Entramos en eso y haremos esas confesiones ahora mismo. Si estás listo, dices, bueno, Jeremiah, vas rápido. Como dije, ya sabes, es solo porque estoy tratando de ponerlo a tu disposición en tu día y es por eso que lo reviso tan rápido. Así que entramos en esto muy rápido aquí. El espíritu de verdad de adar en mi acute y enseñarme todo me enseña todas las cosas. Él me guía toda la verdad. Juan 1613, tengo una opción del santo y es acute todas las cosas.
Primera Juan dos 20, Dios me da sabiduría gratuitamente. James 1:5, estoy rezando. Siempre estoy en el lugar correcto en el momento correcto. Mis pasos son ordenados por el Señor. Psalms 37:23. Conozco perfectamente todas las circunstancias que se presentan contra Santiago 1:5. Confío en el Señor con todo mi corazón y me apoyo en mi propio entendimiento. Proverbios 3:5 Y todos mis caminos al conocimiento de él y él dirige mi camino. Proverbios 3:6. Esa palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. A los Salmos 119, 105. El perfeccionará lo que me concierne. Psalms 38:8. Dijo que la palabra de Cristo me habite ricamente en toda sabiduría. Colosenses 3:16. Sigo al buen pastor porque conozco su voz en un extraño. No seguiré Juan 10:3-4. No estoy conformado a este mundo, pero soy transformado por la renovación de mi mente por la palabra. ¿No es eso bueno? Eso es Romanos 12:2 Ali. Y luego hermos nuestras últimas confesiones aquí para tener consuelo y fortaleza. ¿Estás listo Ali? ¿Necesitas algo de consuelo y fuerza hoy? Bueno, si sabes que alguien necesita algunas de estas confesiones, tienen algunas necesidades materiales o tienen preocupación y miedo, o si necesitan algo de consuelo y fortaleza, hágale saber acerca de algunas de estas escrituras aquí. Dáselas ali para que puedan ser una bendición para ellos. Sigamos adelante y entramos en estas confesiones para encontrar consuelo y fortaleza hoy. El gozo del Señor es mi fortaleza. Nehemías 8:10, el Señor es la fortaleza de mi vida. Psalms 27:1, más grande que acute el que está en mi acute, que Jesús en el mundo. 1 Juan 4:4 No dejaré que la palabra se aparte delante de mis ojos donde es vida y son problemas de salud. 4:21-22. No digo que salgan de mi boca palabras frívolas, sino las buenas para edificar de Efesios 4:29. Me niego a dar lugar al diablo. Efesios 4:27. Digo la verdad y amo y crezco en acute en todas las cosas. Efesios 4:15 Y nadie me quitará de su mano. Porque tengo vida eterna. Juan 10:28. Digo que la paz de Dios gobierna mi corazón y me niego a preocuparme por nada. Colosenses 3:15 Lo que yo me niego a permitir aquí en la tierra, Dios también se niega a permitir. Y lo que yo permito, Dios también lo permite aquí en la tierra. Mateo 1619 Soy creyente. ¿Eres creyente? ¿Me escuchas acute fuera? ¿Eres creyente? ¿Es usted un creyente ali? ¿Eres creyente por Allah? Bueno, yo soy un creyente en estas signas. Sígueme. Hablo en lenguas nuevas. Tomo autoridad del diablo. Pongo las manos sobre los enfermos y se curan el 16, 17 y 18 de marzo. Estoy completando al que es cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Y luego también tenemos estas últimas confesiones que tengo aquí. Ya que tuvimos tiempo hoy, estoy seguro de que disfrute nuestro tiempo hoy. Espero que esté siendo de bendición para ti. Estas son solo algunas sin etiquetar aquí soy el Senado del Señor. 1 Pedro 2:24 Isaías 53:5 Son has estado lidiando con enfermedades. Y tú lidiando con algunas cosas ahí mientras lo sabías? Empieza a decirlo hoy porque Jesús ya lo pagó. Soy el Senado del Señor. 1 Pedro 2:24. Isaías 53:5 Favor resuelve todas mis situaciones. Favor va delante de mi acute, detrás de mi acute y de lado a lado. Psalms 5:12 Ninguna arma extranjera contra mi acute tendrá éxito. Me gusta esa traducción.
Isaías 54:17. Estoy de acuerdo con lo profetizado para este año, que es mi año de sobreabundancia. Ya sabes, y no estés mirando lo que estás mirando ahora mismo pensando que es tu año de desbordamiento. Este año no ha terminado. Todavía nos quedan algunos meses por delante. Este es tu año de desbordamiento. Es mi año de desbordamiento. Y decidí creer lo que ha sido profetizado este año. Buen ejemplo de que el Salmo 23, dice, mi copa, rebosará. Y tu copa se está desbordando. Tu vida se está desbordando porque este es tu año de desbordamiento. Bueno, he disfrutado nuestro tiempo hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Te amamos. Dios los bendiga, y espero que tengan una semana maravillosa. Si desea comunicarse con nosotros para oración, alabanza, informes y ofrendas, via Smith. Gracias por escuchar.